Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part The Council. Ja, wir haben im letzten Part alles an Ingredients zusammengesammelt, die wir für unsere Mutter brauchten, um dieses Rätsel da unten zu lösen. Und jetzt sollen wir da irgendwie einmal hin und ich muss mir gerade kurz überlegen, wie dieser Weg durch diesen verfickten Irrgarten wieder war. Oh, es tut mir leid für das Fluchen, aber dieser Irrgarten macht mich wahnsinnig. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mich jetzt hier schon verlaufen habe. Ging das hier weiter? Ich habe keine Ahnung. I hope so. Sieht aber, glaube ich, gut aus. Ne, genau, hier musste ich weiter rum und hier. Und dann können wir da runter und dann hoffe ich, dass wir dieses Rätsel gelöst bekommen, ohne dass wir auch unsere Hand verlieren. Ich bin gespannt. Ich bin müde. Ich hab's nicht so mit Zahlen. Und ich wollte nochmal sagen, es tut mir leid mit vorletzter Woche mit den Parts, dass das so fällig war, dass da keine kamen. Aber ich habe sie alle retten können. Ihr habt sie alle letzte Woche gesehen. Und jetzt hoffe ich, dass ich da nicht nochmal so ein Ding einschleicht oder ich so einen Fehler mache. Das wäre ziemlich heftig und deprimierend. Nun gut. Hier sind wir. Oh Gott. Das wird... So, good. You've managed to gather all the keys. Yes, that's right. I have everything. What should I start with? Place the Clement III cross on the console. Then you have to put the nails on the disc of the door. Warte, was? Also wir... wo kommen die Nägel nochmal rein? What hole should I put the nails in? Well, I can't really advise you there, because I haven't exactly made the best choices myself. All I can say is that you have to insert 1 to choose a town, 1 to choose a chapter, and 1 to choose a verse. Those are Roman numerals on the disc. Also warte mal. Ort, Kapitel und Vers. Das wird ja spannend. What theme did you start with? As the fresco shows the birth of Christ, I placed 1 nail in Bethlehem, 1 in chapter 2, and 1 in verse 6. The iris opened a little. I thought it was normal. Behind the aperture of the iris, there is a duct in which I put my hand. I felt something like a valve at the bottom. I thought by turning it the door would open, or the iris would open completely, or something else would happen. Instead, I felt something like an axe cut off my hand. I really thought it was the end of me. What did you do then? Well, although I had made some unfortunate choices, I was lucky in that Mortimer was well stocked with drugs. I raided his supplies of medicine. Ja, All right, gut. my turn now. Dann, Go ahead, impress me. I'll shut up and let you concentrate. ja, ich will mir das hier nochmal This angucken. exegesis contains comments from Judas on the different Gospels. It only contains certain chapters and verses, and the chapters are indicated by Roman numerals. The lexicon refers to different chapters and verses from the exegesis of Judas. Oh Gott. Naja, vielleicht sollten wir das mal lesen. Oh Gott. Wir gucken. Chapter 10, Ah. verse 30. I and the Father are one. Ja, ich will's nicht. Chapter 10, verse 30. I and my Father are one. Ich habe keine Ahnung. Ja. Was ist das? Was kann das Ding? The cycle of the moons has nothing to do with what I'm doing right now. Was sagst du? Verdammt. Also, wir müssen uns mal die Notizen angucken. Was sollen uns die Datumsangaben sagen? Eine zugeordnete Datum. Ach, ich habe keine Ahnung. Okay, wir stecken da jetzt erstmal das Kreuz da erstmal rein. So. Jetzt ist die Frage. Wähle ein Thema aus und stecke Nägel in die Tür. Ich bin mir halt echt nicht sicher, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich will mir nicht wehtun.
Okay, wir gucken mal die Orte, was hier zu den Orten steht. Bethlehem. Chapter 2, verse 6. Jesus was born of Mary and Joseph on the 22nd of Teveth at midnight, 3762, in the village of Bethlehem. 22. TV 3762. Da gibt es aber nichts zu. Ich hatte gerade gehofft, dass wir da irgendwas haben. Das Pendant in der Gutenberg-Bibel finden. Chapter 2, verse 6. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered of a child. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Chapter 3, verse 18. Words truly pronounced in Abagash. Chapter 3, verse 18. He that believeth in him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung das hier laufen soll. Ich will mir das aber einmal anhören, einfach so um ein Gefühl zu kriegen, in welche Richtung das gerade geht. Ist vielleicht ein bisschen nervig, tut mir auch leid, aber ich habe Angst, dass wir unsere Hand verlieren. Chapter 5, verse 2. Jesus cures the sick and lame on the 8th of Adar, 3791, in Jerusalem, at the pool of Bethesda. All stand and fling away their canes. 8. Adar 3791. Ja gut. Chapter 5, verse 2. Now, there is at Jerusalem, by the sheep market, a pool, which is called, in the Hebrew tongue, Bethesda, having 5 porches. In these lay a great multitude of impotent folk, of the blind, halting, and withered, waiting for the moving of the water. Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked. And on the same day was the Sabbath. Ich finde es halt irgendwie schwierig. Chapter 1, verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Chapter 1, verse 9. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in Jordan. And coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him. Ich finde es halt schwierig. Wir hören uns das nochmal an und dann müssen wir bei den Themen nochmal gucken, weil ich weiß nicht, worauf das hinausläuft. Chapter 7, verse 11. Jesus went to Nain. Okay. Chapter 7, verse 11. And it came to pass the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and many people. Ja, der eine sagt, nee, da ist er nie hingegangen. Verstehe ich nicht. Über den heiligen Markus. Chapter 14, verse 22. On the 7th of Nisan, 3793, Jesus shared his Last Supper in the Cenacle in Jerusalem. Und 7. Nisan 3793. Wir haben 8. Nisan. Das wäre der 26. März 33. Chapter 14, verse 22. And as they did eat, Jesus took bread and blessed
and broke it, and gave to them, and said, Take, eat. This is my body. And he took the cup, and when he'd given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. Ich finde es so schwierig gerade. Chapter 5, verse 2. Jesus cures the sick and lame on the 8th of Adar, 3791, in Jerusalem, at the pool of Bethesda. All stand and fling away their canes. Ach, da. Haben wir nichts. Chapter 5, verse 2. Now, there is at Da kommt wieder Jerusalem by the dasselbe. sheep market Okay. a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. In these lay a great multitude of impotent folk, of the blind, halting, and withered, waiting for the moving of the water. Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked. And on the same day Ich was the frage Sabbath. mich, also ich bin mir halt nicht sicher, ob das Bild damit was zu tun hat. Chapter 2, verse 2. Publius Sulpicius Quirinius was born in Lanuvium. Chapter 2, verse 2. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. Chapter 2. Nein, oh, Verse ich wollte es 2. nicht nochmal lesen. And this Verdammt. taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. Chapter Nein, 2, nein, verse 6. nein. Jesus was Verdammt. born of Mary and Joseph Entschuldigung, on the ich 22nd hab of mich Tebeth at verklickt. midnight, 3762, in the village of Bethlehem. Chapter 24, verse 3. Jesus rose from the dead on the 14th of Nisan, 3793, in Nazareth. He appeared with a halo above his head. 14. Nisan 3793. Das ist der 8. Da unten. 14. Nisan, 1. April 33. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwas sagen soll. Chapter 24, verse 3. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee. Es ist so kompliziert. So, was haben wir denn für Themen? Taufe, Kreuzigung, jüngstes Gericht, Abendmahl, Wunder, Geburt. Wir gucken mal bei Geburt. Chapter 2, verse 6. Jesus was born of Mary and Joseph on the 22nd of Tebeth at midnight, 3762, in the village of Bethlehem. Ja, genau. Chapter 2, verse 6. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered of a child. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Ich glaube, es hat tatsächlich damit was zu tun. Chapter 2, Ich muss mir noch mal kurz das verse anhören. 6. Jesus was born of Mary and Joseph on the 22nd of Tebeth at midnight, 3762, in the village of Bethlehem. Ich muss mir einmal dieses Datum aufschreiben. 3762. Ich habe keine Ahnung, ob das damit vielleicht was zu tun hat. Aber das gibt es halt nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ne? Kannst du mir helfen, Mama? Nein, nicht du. Du. Nee, sie hat uns das ja schon gesagt, wie sie sich entschieden hat.
So. Vielleicht sollten wir das tatsächlich auch mal so machen. Drücke. Oh Gott. Okay, wir analysieren das Fresko. The fresco clearly shows the birth of Christ. Louis, I can assure you that that is not the solution to this enigma. This fresco's only purpose is to mislead. I know that now. Please, focus on another theme about Christ. We'll have to trust Ja, you. ja, aber welches? You could see that the paint has come off in parts. Difficult to see what was there, but I can distinguish the letters N, R, I. Nothing more. Wir machen mal das. Oder machen wir das? Ich weiß es nicht. Why, of course. I-N-R-I. Jesus Nazarenus Rex Eudorum. These initials stand for Jesus the Nazarene, King of the Jews. This is the inscription which appears on the cross at the crucifixion of Jesus. Ja gut, vielleicht hat es was mit Nazareth zu tun. Yes, it's definitely a representation of the birth of Christ, but some of the details have flaked away. I can't see any other clues. One thing is for sure, this enigma deals with the life of Jesus, like my mother said. Gut, also wir sollten vielleicht über Kreuzigung nachdenken. Warte mal, wir müssen hier nochmal ganz kurz reingucken. Also entweder hat es was mit Nazareth zu tun. Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Nee, Jesus wurde am 8. Nisan 3793 am Ort nahe Jerusalem gekreuzigt. Das würde halt passen, weil an diesem 8. Nisan 3793 ist da halt auch ein Datum. Das heißt, das würde hinkommen. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and two others with him, on either side, and Jesus in the midst. Okay. Golgotha. Vielleicht hat es was damit zu tun. Das gibt es halt aber nicht. Oder es ist dann Jerusalem und dann 1917. Doch, guck mal, hier gibt es auch Golgotha. Vielleicht ist es das. Wir analysieren nochmal die Türen. It looks like there are 3 types of inscriptions. These towns have one thing in common. They're all related to the life and death of Jesus. For example, Jordan is the place of the baptism of Christ. There are 3 styles of writing, and I've got 3 nails. There must be a link. I must surely put in 1 nail per category. Also ich würde jetzt sagen, wir müssen, weil vielleicht ist dieses Inri ein Hinweis darauf, dass es um die Kreuzigung geht. Dann würde ich sagen, wären wir bei Golgotha, wo es diesen Ort auch gibt, dann bei Kapitel 19 und Vers 17. Ich würde sagen, wir probieren es einfach, weil ich keine Ahnung habe. So, also wir haben Golgotha. Ist das 19? Das müsste 19 sein, ne? Und Vers 17. Oh Gott, und jetzt geht's weiter. Ich weine. It works. Well done, Louis.
I hadn't seen those other wheels. Try connecting the theme to see if it goes all the way. Oh Gott, was ist das denn jetzt? There must surely be a connection between the wheels. Oh Gott, die Dornkrone. Oh mein Gott. Und dann, oh mein Gott. There are different icons on this wheel, but it looks like some of them can't be connected to the other wheels. Now, given the difference between the number of icons and the number of towns, I think that only one path connects all the wheels with one another. Let's try to connect the theme I've chosen with the rest. Ja gut, also ich würde sagen, das wäre die Dornkrone tatsächlich. Weil wir ja hier von der Kreuzigung geredet haben. Da haben die Römer immer diese Dornkrone aufgesetzt. This wheel represents the different moons. In the occult sciences, we represent the full moon by an X. As for the dark moon, called the new moon, in cults, it's often associated with something harmful. Ja gut, das hilft mir jetzt nicht so richtig. This wheel contains several symbols made up of one or two figures and one letter. The highest figure does not exceed 31, and each letter corresponds to a month of the year. A for April, and M for March. I think these symbols must represent a specific date. Okay. Also wenn wir danach gehen, dann würde ich sagen, ich hatte mir aufgeschrieben, also müsste es die Dornkrone sein, weil die ihm das Ding aufgesetzt haben. Dann würde ich sagen, müsste es wir haben ja aufgeschrieben, 8. Nisan 3793, das wäre der 26. März. Ich muss das mal ganz kurz aufschreiben. 26M. Nur mit dem Mond, das kapiere ich halt noch nicht. Aber das bekommen wir auch noch hin, ihr Lieben. Ich beende den Part an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Ich hoffe, dass wir dieses Rätsel gelöst kriegen. Und bis dahin, tschüss.